Hello everyone, welcome to computer network class. In this class today we will discuss about the next concept, that is framing. See here, in data transmission or a data transmission in the physical layer, it means what? It means moving a bit in the form of a signal. ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್ synchronization to ensure that the sender and the receiver use the same bit duration and same bit of duration and timing. ಓಕೆ, ಏನೋ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸೇಮ್ ಬಿಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್, ಸೆಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ರಿಸೀವಿಂಗೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್ ಬಿಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಫ್ರೇಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟದ ಪ್ಯಾಕನ್ನ ಏನಾಗ್ತವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್. ಇಫ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿಗ್ or if a message is large, in that case that message or data is break down into a number of frames. Okay, and each frame must be distinguishable from ಒನ್ ಅನದರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅವರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆವ್ರಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎನ್ವೆಲಪ್. ಒಂದು ಎನ್ವೆಲಪ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಡೆಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಟರ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ one another. Okay, and see here framing means in a data link layer it separates a message from one source to destination, or by adding a sender address and the destination address. If for example more than one message na ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕ್ರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಅ ಡೇಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಫ್ರಮ್ one another, and that is done by a mechanism is called as a framing. Okay, and here a framing in the data link layer separates a message from source to destination, that is by adding a sender address and the destination address. And here the destination address, what it means? It means it defines the where the packet has to go, or where the packet it is to go. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು, ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. Okay, and see the frame size. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸೈಜನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. or a frame can be two types. The first one is a fixed size frames, or a second one is a variable size frames. And see here, in the fixed size framing there is no need for defining the boundaries, or there is no need to define any particular size, because the size itself can be used as a delimiter. Entire the size ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೈಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There is no any fixed boundary. But coming to a variable size framing, here we need a way to define the end of one frame. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ that defines the end of the frame and also defines the beginning of the ಫ್ರೇಮ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೇಮು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, and to create a variable size framing we are using two approaches in a variable size. Those are called as a character oriented approach, and the second one is a bit oriented approach. So these are the two methods which are used to create a variable size framing. Those are, the first one is a character oriented approach and the second one is bit oriented approach. And in this case the first one is a character oriented approach, and in this approach data to be carried are bit characters from
a coding systems such as ASCII. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ 8 ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು 8 ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಕಿ ಕೋಡಿಂಗ್. ಅಸ್ಕಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, you can see this figure. See this figure. So this is the frame. This is one frame. For example, this is a one frame, and in this case the header, this is our header. Okay. And this header which normally carries the source and destination address. Header ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಹೆಡರ್ and the destination address and other control information. If need to any control like access control, so these all information are stored here. These are all information stored in the header part. And the next one is after the header part, the next one is a trailer, that is trailer. And here this trailer which carries the error detection. Okay, error detection and redundant bits. So illen store ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ error detection ಮತ್ತು redundant bits are stored in the redundant bit and in the trailer, and it also multiples of 8 bits. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ it is also a multiples of 8 bits. Okay. And to separate one frame from the another frame. ಇವಾಗ for example ಒಂದು 4 ಫ್ರೇಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಫ್ರೇಮಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ರೀ, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ part that is called as a flag. Okay. And here the flag is added at the beginning and at the ಎಂಡ್. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ difference between the several frames. Okay. So this is how frames are created. So this is one frame, and see here this is whole one frame is there, and it is consisting of a flag part, header part, and this is the data. Okay. So it has to be come here actually before trailer, variable number of characters. This is our data. After header there is a actual data is stored, and once the actual data is completed, and the next part is a trailer part which contains error control mechanism and error control information, and the next one is the flag. Okay. And two, it separates a next this flag separates the next frame from the next frame. Okay. And this is about a character framing. And the next one is a bit oriented approach or a framing. And see here, as the name itself indicates that here in a bit oriented framing, a data section of a frame is a data section. This is data section, and here the data section of the frame is a sequence of bits, that is zeros and ones. Okay. And here the data section of the frame is a sequence of bits that is to be interpreted by the upper layer, such as it may be a text, graphics, audio, video or so on. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸು ಮತ್ತು ಒನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ದ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಹೆಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ trailers, we still need a delimiter to separate a frame from one to another. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲಿಮಿಟರ್ ಆಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ದೋ ಇನ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನೂ ಕೂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫೈವ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಝೀರೋ ಐತೆ, ಆನಂತರ 5 ಒನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆನಂತರ ಝೀರೋ ಇದಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಯೂಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೇಟಾನು ಝೀರೋ 6 ಒನ್ಸ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. Okay, similarly this header information contains the source and destination address, and this is the data to be sent to the destination, and this is the trailer which contains the error detection and control information, and this is the flag which is used to separate from the frame from the another frame or a next frame. So this is all about the framing. I hope you all understand. For more information, refer the textbook and define bit stuffing and character stuffing. It may ask for 2 marks, okay, or the question will be asked like define framing. In that case, you have to define what you mean by framing. If you have any doubts, you can ask me.